and that anybody who deals with him at their own risk. We are declaring the same thing for Kenufurata. So tomorrow, when you see posters around notifying people that Kenufurata is persona non grata, you deal with him at your own risk. It is coming from us. And we'll send it around. And also the call for oil, whether we'll go to court. No, you see, the Supreme Court decision is law. Unless the decision has been challenged. The Supreme Court has established a principle in Klomega and Attorney General that what was the argument in Klomega and Attorney General? The argument was simple. The Ghana Port and Harbour Authority said that they are not a government entity, and so they don't require approval under Article 1815. When the Klomega went to court, the AG, Attorney General, also went to court to go and argue that when the Constitution talks about the government, they are talking about only the executive government, i.e., the president and his ministers taking decision. And so when an entity or a state agency like Ghana Port and Harbour Authority is doing a business with a foreign company, it doesn't have to go to Parliament. And the Supreme Court said no. Who appoints the head of the Ghana Port and Harbour Authority? He said the president. He said okay. When the president appoints the head of Ghana Port Authority there, he sits in the office representing the president and take decision on behalf of the president. And so he is also part of the executive government. And so any business he does with a foreign entity falls within the purview of Article 1815 and must receive parliamentary approval. That is the Supreme Court decision in Klomega, the principle set in Klomega and Attorney General. And so if today you say you are doing gold for oil and you say Gov'T is not a government company, it's not government of Ghana doing it, it's Gov'T, that is rather taking the Gov'T and NPA, and so you don't have to go to Parliament. Who owns Gov'T? Who appointed the head of Gov'T? Who appointed the head of NPA? When they sit there, they take decision for who, on behalf of who. So once the principle has been set, you don't need to go back to court. The principle is already there. So you just need these people to leave office, and then you activate the processes. And that is why we are warning the people involved. You remember that the whole basis which the Supreme Court asked Wyoming, in the Wyoming case, to refund the money back to the state was that they said the contract did not receive parliamentary approval. You remember? So anybody who carries our money or go and do any deal that did not receive parliamentary approval, the Supreme Court decision on that subject is very clear. So when we come, we tell you to go and bring our money. We haven't asked you. There's something I want us to understand. You know, any state-owned agency or institution or company, when they act on behalf of the government of Ghana, and at the end or to extension, they act on behalf of the people of Ghana. So whatever deal Gov'T has gotten himself involved in, if at the end of the day it brings debt to the country, it is Ghana government debt. And when Ghana government is in debt, it transfers to the citizens and the people of Ghana. So that is the reason why we will not allow them. The reason why the framers of the Constitution asked them that any international deal must go through the Parliament, because the Parliament is the representative of the people of Ghana. So if you go and do any deal outside Parliament, it means whatever you are doing is illegal. So we are still warning them that anybody who swallows his hand with these dirty deals, at the end of the day, when the time comes, you will be called to answer. In free, Amanone, any Ghana Fusika, I will for 2 more, or more Eddie Omunsa, a boom. Auditor General, I hear whom is the moon. Now, what they Kata appear them, say Sikano, Ebi, Afa, Nibebinum, and Sassi. Sika, Orisha Mooning now, about 21 billion Ghana cedis. Baby, a Sikani free by COVID brand mono. A year, me I mark my report to know. Baby, me and Sabi or one young Shishimu, Korea Fosika, Germany Fosika,
any government of Ghana sika bi a ɛwɔ yɛ consolidated account mu ni yɛ ɛno ɔmo ni ɛho pese mu ti no yɛ kɛnsi so dua sɛ ɛyɛ audit na ɔyɛ yɛ no ɛyɛ fasime fa ne nan baako sinsin bi mu ti aka bi a yɛ twɛn sɛ ɔde baba bɛtwi ɛno yɛ didi ka yɛ tɔ so mmienu sika a obu ho nkonta no sɛ okeka ne nyinaa si ani a ɛyɛ cedi bɛsɛ aduonu baako ɔpepepe aduonu baako 21 billion no asɛm ne yɛka nanso so wohwɛ sika afa nipa nsase a ɛboro 20 billion ɛyɛ ɔpepepe aduonu ɛgye sɛ wohwɛ a sika a President Akufo-Addo ɛne n'apamfo ɛde som Ghana for COVID ready mu no kra endru ɔpepepe baako ɛyɛ 1 billion na sɛ wohwɛ nyame anim edi yarefo sika ɛdeɛn ɛna yɛnka nkyerɛ wo abra COVID baayɛ no yɛn nyinaa yɛbɛkae a aban ka sɛ ɔno aduane ama nipa a ɔmote greater kae a finance minister called parliament ɛkɔka different figure auditor general's report yi ba yi ɛde yɛhu sɛ sika no emu ɔpepepe bɛsɛ ɛnwɔtwe akyire ɛna ɛfa nipa bi mu saase sɛ yɛfiri COVID hɔ a ɛm sɛ aban ɛde kɛ ne sikyi kwan so na onneɔma a sɛbio wodi di dwuma no nso so no mama ano abrase sɛ na ɛbɛyɛ a wobɛtumi ɛnyɛ sika ɛde ɛnya wo ho twaberɛ sɛ yɛhwɛ deɛ aban wei yɛ no a ɔno no oni ne nsa pan deɛ obi de akɔto ne fotuo mu nso so a ɔde ne nsa akɔbom ɛka kyerɛ nipa korɔ no sɛ ada a ɔno pɛ ɛna obɛtua ne ka saa nkurɔfoɔ yi ɔmo asɛm a ɔmɔbɔ paa yɛ ɔmo a ɔmokɔ pension sɛbi wayɛ adwuma womfia nkwanna nyinaa wakɔ pension sika kakra a wonyaayɛ a wode kɔtɔ aban bɔn wonyaayɛ a wode kɔ ne aban kɔtɔ kɛsɛ no aban no ɛsɔre yɛ ɛsan sɛ yɛse deɛ otimi wɔ no ɔrɔ ka wafo abati nti no ɔno se waworɔ ka wafo abati ade sɛ ada ɔno pɛ ɛna obɛtua ɔka yɛhwɛ saa nhyehyɛeɛ no a ɛyɛ ade a sɛbi ɔmo a ɔmo yɛ ponzi scheme ɔmo yɛ kɛnɛsikyi sika dwadie ɛna ɔmo yɛ saa nneɛma no ɛno nti yɛka susu dua sɛ saa nhyehyɛeɛ no ɛnyɛ adeɛ a wɔsɛ Ghana ni biara gye tum ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ Ghana ni biara ɛma ho kwan ɛma yɛdi saa adeɛ no di no ɛsiane sɛ yɛtoa so ɛma saa nneɛma no kɔ so a ɛbɛduru baabi no aban no wo sika a ɛda wɔ account mu a bi a wode ato wo bank bi no ɛna wɔde ne nsa ɛbɛkɔ akɔbɔ mu ɛno nti yɛka asi so dua sɛ ɛma obiara mfa ne nsa ɛnkɔhyɛ aban krataa bia a ɔfrɛ no debt exchange program no ase deɛ ɛtwa toɔ sɛ yɛbɔ ne tɔfa a ɛyɛ ɔman yi a yɛte mu ahokyerɛ ahoyehia ɛne abenedi a ɔmanfoɔ ɛteɛ pentenkwa a yɛteɛ nanu ya ɛne atoto petrol mu atoto ɛnyankane abom atoto nsuo abom deɛ twa yɛn sonom koraa ne sɛ Bank of Ghana sɛbi ɛwɔ sɛ nkɔno nso so de n'ani to sɛ ahoyehia ne ahokyerɛ aba no sika a wokɔgye bosea a wɔde to soɔ no afei ɔno nso so apegyam ɛkyɛ sɛ aban Akufo-Addo aban ne baobianom ne kenoforiatanom no ɛne Dr. Addison no ɔmo ɛbo Ghanafoɔ abra yɛn sum nti ama sɛ Ghana ni bia ɔpa ne ho a ohun asem ohia ya sabi ekum kɔtɔ atu anyaprada da so ɛna ne ahia Ghanafoɔ nti ama sɛ no asetena mu ayɛ den eka journalist for crowd and kamu back hu se kamano mutimi kan le shine kakra e se mu nyama no ayɛ white anu nti se journalist esu a eje se wo so hu se de okɔ cover the story no osu anu nti
yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa sɛ ɔman sɛdeɛ mo a monim sɛ yɛdin no ɛteɛ no Arise Ghana mommɛma yɛn homene so yɛsɛ wankasa tiri ho a yɛyiwa yi bɔne ɛno nti sɛbi honhom no a yɛayɛ wɔ dɛm no adɔɔso mmeretiawa bi mu Arise Ghana yɛbɛda yɛdwumadi a yɛpɛ sɛ yɛdie w'afe mu ɛde akyerɛ mu na yɛsrɛ sɛ wei ne yɛ first press conference nkita ho a yɛne nsɛntwerɛfoɔ di a ɛdi kan afe mu sɛbi nkakɔtɔ ne kusie deɛ nka ɔmo mpia awia ɔmo bɛpia na biribi na ɛhyɛ ɔmo bɔn mu yɛnyɛ apie so deɛ ne yɛpie enti mmeretiawa bi mu yɛbɛbɔ mo amaneɛ ɛhyehyɛeɛ a Arise Ghana ɛwɔ na yɛka ɛde aka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ duru hɔ a ɛma obiara nkɔhyɛ dɛm moma yɛn nyinaa yɛnti si abɔnten in our numbers ɔmo ɔmame wɔ Ghana ha ɔmo nnu 1% enti the 99% na aka na yɛhyɛ dɛm no honhom na dɔɔso Akufo-Addo mobile phone na dɔɔso yɛsrɛ mo obiara nti si abɔnten na yɛma yɛn homene so na yɛka Arise a na obiara ka sɛ save Ghana now deɛ twa toɔ koraa yɛde wie no. Thank you for watching Nation One TV. Kindly subscribe for more news updates.